take it's text 11. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, Glories of Devotional Service, text 11. Шримад Бхагаватам, песен 3, глава 25, величието на преданото служене, текст 11. Tvam tvagataham sharanam sharanyam swabritya samsara tarokataram jignas sayaham prakrite purushasya namami sadharma vidam parishtam. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Devahuti continued, I have taken shelter of your lotus feet because you are the only person to whom take shelter. You are the axe which can cut the tree of material existence. I therefore offer my obeisances to you, unto you, who are the greatest of all transcendentalists. I inquire from you as to the relationship between man and woman and between spirit and matter. Девахути продължи. Аз приех подслон в твоите лотосови нозе, защото ти си единствената личност, при която мога да намеря убежище. Ти си секирата, която може да отсече дървото на материалното съществуване. Затова отдавам почитанието си на теб, най-велики от трансценденталистите, и те моля да ми обясниш взаимоотношенията между мъжа и жената, както и между духа и материята. Purport. Sankhya philosophy, as is well known, deals with Prakriti and Purusha. Purusha is the Supreme Personality of Godhead, or anyone who imitates the Supreme Personality of Godhead as an enjoyer, and Prakriti means nature. In this material world, till nature is being exploited by the Purushas, or the living entities. The intricacies in the material world of the relationship of the Prakriti and Purusha, or the enjoyed and the enjoyer, is called samsara, or material entanglement. Devahuti wanted to cut the tree of material entanglement, and she found the suitable weapon in Kapila Muni. The tree of material existence is explained in the 15th chapter of Bhagavad Gita as an ashvata tree, whose root is upward and whose branches are downward. It is recommended there that one has to cut the root of the material existential tree with the axe of detachment. And what is that attachment? Detachment involves Prakriti and Purusha. The living entities are trying to lord it over material nature. Since the conditioned soul takes material nature to be the object of his enjoyment, and he takes the position of the enjoyer, is therefore called Purusha. One paragraph at a time. Коментар. Както е известно, философията Санхия разглежда Пракрити и Пуруша. Пуруша е върховната божествена личност или всеки, който подражава на върховната божествена личност, смятайки се за наслаждаващ се, а Пракрити означава природа. Материалният свят, пурушите, т.е. живите същества, експлоатират материалната природа. Сложните взаимоотношения между Пракрити и Пуруша, обектите на наслаждението и наслаждаващия се, в материалния свят водят до самсара, материалният плен на живото същество. Девахути искала да отсече дървото на материалното робство и открива подходящо средство в лицето на Капила Муни. 15 глава на Бхагавад Гита, дървото на материалното съществуване е наречено Ашвата, баняново дърво, чието корени растат нагоре, а клоните му надолу. И се казва, че човек трябва да отсече корена му с секирата на непривързаността. Какво е привързаността? Тя означава наличието на Пракрити и Пуруша. Живите същества се стремят да господстват над материалната природа, тъй като обособеното същество гледа на материалната природа като обект за наслаждение и взема позицията на наслаждаващ се, то е наричано Пуруша. Devahuti questioned Kapila Muni, for she knew that only he could cut her attachment to this material world. The living entities in the guises of men and women are trying to enjoy the material energy.
Therefore, in one sense, everyone is Purusha, because Purusha means enjoyer. And Prakriti means enjoy. In this material world, both the so-called man and so-called woman are imitating the real Purusha. Supreme Personality of Godhead is actually the enjoyer of the transcendental, in the transcendental sense. Whereas all others are Prakriti. The living entities are considered Prakriti. In Bhagavad Gita, matters analyzes apara, or inferior nature, whereas beyond this inferior nature, there's another superior nature, the living entities. The living entities are also Prakriti, or enjoy, but under the spell of Maya, the living entities are falsely trying to take the position of enjoyers. That is the cause of samsara bandha, or conditional life. Devahuti wanted to get out of conditional life, place herself in full surrender. The Lord is Sharana, which means the only worthy personality to whom one can fully surrender, because he is full of all opulences. If anyone actually wants relief, the best course is surrender unto the Supreme Personality of Godhead. The Lord is also described here as Saddharma Vidam Varishtam. This indicates that of all transcendental occupations, the best occupation is eternal loving service unto the Supreme Personality of Godhead. Dharma is sometimes translated as religion, but that is not exactly the meaning. Dharma actually means that which one cannot give up, that which is inseparable from oneself. The warmth of fire is inseparable from fire, whereas warmth is called the dharma, or nature, of the fire. Similarly, Saddharma means eternal occupation. The eternal occupation is engagement in the transcendental loving service to the Lord. Purpose of Kapila Deva's Sankhya philosophy is to propagate pure, uncontaminated devotional service, and thereby he addressed here as the most important personality amongst those who know the transcendental occupation of the living entity. Девахути се обърнала с въпросите си към Капила Муни, защото знаела, че само той може да освободи от привързаността и към материалния свят. Приели формата на мъже и жени, живите същества се опитват да се наслаждават на материалната енергия, затова в известен смисъл те всички са поруша, защото поруша означава наслаждаващ се, а пракрити значи обект на наслаждението. Материалният свят, така наречените мъже и жени, поддържават на истинския поруша. В действителност, единственият трансцендентален наслаждаващ се е върховната божествена личност, а всички останали са пракрити. Живите същества са пракрити. В Бхагавад Гита материята е определена като апара, нисша природа, отвъд която съществува и друга, висша природа, живите същества. Те също са пракрити, обект на наслаждение, но под въздействието на Мая се опитват да вземат позицията на наслаждаващи се. Това е причината за самсара банда, обусловеното съществуване. Девахути искала да се освободи от плена на обусловения живот и да се предаде изцяло на Бога. Богът е наречен Шараня, единствената личност, на която се заслужава да се отдадеш напълно, защото притежава всички достояния. Ако човек наистина иска освобождение, трябва да се отдаде на върховната божествена личност. Тук Богът е наречен още Саддарма Видам Вариштам. Това означава, че от всички трансцендентални дейности най-добрата е вечното любовно служене за върховната божествена личност. Често пъти думата дарма се превежда като религия, но този превод не е точен. Истинското значение на думата дарма е това, което не може да се отнеме, неотделимо съществено свойство. Топлината е неотделимо свойство на огъня и затова се нарича негова дарма или природа. Аналогично на това саддарма означава вечна дейност. Вечната дейност на живите същества е трансценденталното любовно служене за Бога. Целта на философията Санхия, изложена от Капила Дев, е да подтикне хората към чисто, непримесено с нищо предано служене. Затова тук Капила е наречен най-големият авторитет сред онези, които познават трансценденталните дейности на живото същество. Devahuti continued, I have taken shelter of your lotus feet because you are the only person of whom to take shelter. You are the axe which can cut the tree of material existence.
I therefore offer my obeisances unto you with the greatest of all transcendentalists, and I inquire from you as to relationship between man and woman and between spirit and matter. Девахути продължи. Аз приех подслон в твоите лотосови нозе, защото ти си единствената личност, при която мога да намеря убежище. Ти си секирата, която може да отсече дървото на материалното съществуване. Затова отдавам почитанията си на теб, най-великият от трансценденталистите, и те моля да ми обясниш взаимоотношенията между мъжа и жената, както и между духа и материята. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutaya Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Sarasatande Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Vaskati Adhyastarane. In the beginning of the 15th chapter, Krishna explains that this material world is like a banyan tree. В началото на 15 глава Кришна обяснява, че този материален свят е като баняново дърво. Urdvamalam adakshakam ashvatam prahur aviyam chidam siyasya paranarni yastvam veda saveda vid. And there is an imperishable banyan tree. Там се казва, че има неунищожимо баняново дърво. It has its roots upward and its branches downward. Чието корени сочат нагоре, а клоните му надолу. And the hymns are its, the Vedic hymns are its leaves. А ведическите химни са неговите листа. One who knows this tree is said to be the knower of the Vedas. Този, който познава това дърво, се казва, че познава ведите. What's the next verse? Before out, Narupamasyeha tato palabdite nantana chadirna cha sampratishta ashtamenam suviruda mulam asanga shastrena dridena chitva tatatpatam tat parimagatavyam yasmin gatana nivartate bhuya tadeva chadyam purusha prapadye tata yasmin padye tatat priti prasrita parani. That narupam asyeha tato palabjate, that na means not, На означава не. rupa means the form. Рупа означава формата. Narupam asyeha asya, of this tree. Асия, на това дърво. So the real form of this tree cannot be perceived in this world. Upalabhyate cannot be perceived. Истинската форма на това дърво не може да бъде възприета в този свят. In other words, we're looking at this material world and it seems quite real to us. С други думи, ние гледаме този материален свят и той ни изглежда много реален и истински. Such is the power of illusion. Такава е силата на илюзията. That Krishna has put us into a virtual reality. Кришна ни е поставил в една виртуална реалност. And we take it quite seriously. И ние сме приели много на сериозно. Someone is gaining so much, someone is losing so much. Някой печели много, друг губи много. But the only thing we're losing here is time. Но единственото нещо, което губиме тук в този We're свят just wasting time. ние си губим времето. And Krishna is just accompanying us, И Кришна просто ни придружава. watching us waste time. И ни гледа как си губим времето. Probably gives the example, a very powerful man has a dog. Прабхупад дава пример с един много могъщ човек, който има куче. So because he loves the dog, he takes her a walk every day. И понеже той обича кучето си, го разхожда всеки ден. So there's no need for him to have the dog. Той няма нужда да има куче. Just so he takes care of it. Но така ли, че той се грижи за него. And when the dog walks along, it passes stool, and the master has to wait. И когато кучето се разхожда и трябва да си изходи по голяма нужда, господарят трябва да чака. Now the master, his business is not really to wait for a dog passing stool. Господарят той е заед и не е негова работа да чака кучето да си изходи. And in some countries, you even have to scoop it up. И в някои страни даже трябва, когато кучето си изходи, да му го събереш. But because he loves the dog, therefore he tolerates the dog passing stool. Но понеже господарят обича кучето, той го търпи. So we've come here just to pass stool, eat and pass stool.
И ние сме дошли в този свят просто за да ядем и за да ходим по голяма нужда. And when we're really good at eating and passing stool, then we make other little things that also eat and pass stool. И ако сме много добри в това да ядем и да се изхождаме, ние произвеждаме и други малки неща, които също се хранят и се изхождат. And we think that this is the purpose of life. И ние си мислим, че това е смисъл на живота. So this is only a reflection of the actual place where we belong. Така че този свят е само едно отражение на истинското място, където ние действително принадлежим. But as long as we're in this virtual reality, we can't perceive the real form of this world. Но докато се намираме в тази виртуална реалност, ние не можем да възприемем истинската форма на този свят. Nirupa masyeha tatopa labdyate nanta nachadir natasampratishta. Sampratishta means foundation, I believe. Foundation. That no one can understand where it begins, where it ends, where its foundation is. Никой не може да разбере къде започва това дърво, къде свършва, къде е неговия корен. Nirupam asyeha tato palabhyate nanda nachadir nachasampratishta nando nachadir. What does adir mean? Какво означава адир? Адир. This comes from ID. It's the same thing as ID. What does ID mean? Govindam Adi Purusham. What's that? Primeval. Adi Leela. Primeval Leela. What does Adi mean? Mataji. First. No. The first. Just, has anyone ever been to greeting the deities here? Well, that's good. Now you've actually discovered what you've been singing. We might even discover more today. Adi means beginning. Na anta. What does anta? Anta mean? Anta lila. End. So nanta nachadir nacha sampratishta. Pratishta means, what does pratishta mean? What does nishta mean? What's that? Yeah. Yeah, fixed, steady. Pratishta, completely steady and fixed, the foundation. Ништа означава устойчив, а сам пратишта означава напълно установен, устойчив. So not only we don't know what this world is, не само, че не знаем какво е този свят, we don't really know where it comes, we could say. Но ние не знаем и откъде произлиза, откъде идва. What the real form of this world is. Каква е неговата истинска форма. Just like if there's a light and you watch your hand. Say there's a shadow. Да кажем, ако има сянка на ръката, гледате сянката си. Now, if you see a shadow, how many people have fallen in love with their shadow? Ако видите сянка, колко хора са се влюбили в сянката? Wow! Shadow. How beautiful. Колко красиво. Take a picture of my shadow. Put it on Facebook. Ще направя снимка на сянката и ще я пусна по Фейсбук. The shadow has come. Сянката дойде. 5 million likes for my shadow. 5 милиона харесвания на моята сянка. So this world is like a shadow, but we don't know what the real world is like. Този свят е като сянка, но ние не знаем как изглежда истинския свят. Nor do we Nor do we know the end where this began. Нито знаем откъде е започнало всичко това. Where it ends. Къде завършва. Or what's the foundation of this world. Или къде са неговите корени или основата на този свят. Ashvatam enam saviruda mula. But asanga shastrena jidena. But we're supposed to cut off
out the root of this tree. Но от нас се очаква да разсечем корена на това дърво. Su means very spacious, very large. Су означава много просторно, много голямо. And viruda means of the root. А вируда означава в корена. So there's a very strong root in this material world. Така че този материален свят има много силен корен. Our desire to enjoy this root, this world is very strongly, we've cultivated for a long time. Това желание да се наслаждаваме на този свят е много силно, защото сме го култивирали, отглеждали дълго време. Imagine if a tree was growing for trillions of years. Представете си едно дърво, което расте в продължение на трилиони години. Imagine how strong its roots would be in the earth. Представете си колко ще са здраво вкоренени. Ashvatam enam su viruda mulam. So the roots, the mulas, are very strongly fixed. Корените или мула, те са много здраво установени. So should we offer respects to our root? И трябва ли да отдадем My почитание? roots. The strongest bound of me is my strong attachment to the material world. I'm never giving it up. Трябва ли да отдадем почитание на своите корени? Нашата силна привързаност към материалния свят, която никога няма да изоставим. Krishna can come personally and try and drag me out of the material world. Yeah, let me go, let me go. Кришна лично ще дойде и ще се опита да ме извади от този материален свят и аз няма да му се оставя. We're drowning in the ocean of material existence. Ние се давим в океана на материалното Krishna съществуване. is coming on the back of Garuda to save us. Кришна идва на гърба на Гаруда да ни спаси. Let me go. Но ние We slap Garuda across the face. You stupid bird. Ние плясваме Гаруда през лицето и казваме: глупава птица, остави ме на нея. I can swim. Аз мога да плувам. I got my gold medal. Аз имам златен медал по плуване. Swimming in the ocean of material existence. По плуване в океана на материалното съществуване. Or you take a worm and stool. Или вземете един черви в изпражненията. You think, let me save the worm, drag it out of this horrible stool. Нека да спасят този черви от това ужасно изпражнение. And the worm will try to escape. Let me go, let me go. This is paradise. Червия се опитва да избяга и казва: не, пусни ме, това е рай за мен. Free rent, Аз живея тук без наем, свободно. unlimited food. Имам безгранична My храна. whole family lives here. Цялото ми семейство живее. 5 generations. Пет And поколения. you're dragging me away. А ти ме вадиш от тук и ме. Let me go. Я ме пусни. So similarly, we're in material existence and we're strongly attached that this is my world. I'm doing great here. This is the best life I've ever had. И така ние сме в това материално съществуване и си мислиме, че тук ни е много добре и че това е най-хубавият живот, който сме имали до сега. It's only getting better. И той само става все по-добре. We're following the Mahajan, Ние следваме Махаджан. America. Махаджан, Америка. One day they'll even legalize marijuana and everyone will be in bliss. Един ден те ще узаконят марихуаната и всички ще бъдем в блаженство. Sangha Shastrena Jidena Chitva. So, but one has to cut this root of the material world with the axe. И така, човек трябва да отсече коренът на този свят с една брадва. Asanga Shastrena Jidena. What's the axe? The axe is detachment. Каква е тази брадва? Това е непривързаността. So we have to cut it with the axe, and we have to sharpen the axe with knowledge and discrimination. Ние трябва да го отрежем с брадвата, а тази брадва трябва да бъде заострена с посредством знание и решителност. That without at least theoretical knowledge, that where is the detachment? Ако човек няма знание, поне теоретично, откъде ще се вземе непривързаността? If you try to preach to a dog, my dear dog, I heard there's 3 dogs out here waiting to eat us. Ако се опитаме да проповядваме на едно куче, аз чух, че тук има 3 кучета, които са готови да ни изядат. My dear dogs, please don't eat us. Скъпи мои кучета, моля ви, не ни яще. We haven't been completely offered to Krishna yet. Wait till the offering's done. Още не сме напълно предложени на Кришна. Изчакайте поне да свърши предлагането. The dog has no knowledge. Кучето няма знание. I shouldn't touch this devotee. He's not completely offered yet.
He's still boga. Не трябва да докосвам този феномен, той още не е напълно предложен, той още е богат. But he doesn't know these things. Но кучето не знае тия неща. And he has no discrimination. И той също така няма разграничителна способност. It's not that whether it's a dog, whether it's a human being or another dog or a squirrel, anything that comes near him, he eats. He's not a vegan. Човешко същество или катерица, всичко, което се приближи до него, то го яде. То не е веган. But we need some knowledge to begin with. Но на нас ни е необходимо знание в началото. So Krishna has told us we're not this body. И затова Кришна ни казва, че ние не сме тези тела. And then he's given us some perspective on it, some discrimination. И след това той ни дава някаква перспектива, която да може да разграничаваме. Not only we're not this body, but everyone's not their body. И не само, че ние не сме тези тела, но всички не са тези тела. There's actually a controller behind everything. Има някой, който контролира всичко. There's laws of nature. Природата има закони. If you try to, the more you try to enjoy, the more you have to get the reactions. Колкото повече се опитваш да се наслаждаваш, толкова повече реакции трябва да. There's things to be done, there's things not to be done. Има неща, които могат да се правят, дори които не трябва да се правят. Probably, no, I'm trying to think of the 16th chapter, verse number 6. It's almost there. Probably Team Chan, Team Jana Navido Asra, Nasatyam not Pichacharo, Nasatyam Socham, Nasocham not Pichacharo, Nasatyam Tesham Vidyate. People don't, the Asuras, because they have no knowledge, they don't know what's to be done and what's not to be done. Асурите, тези личности, които нямат знания, те не знаят какво трябва и какво не трябва да се прави. If you don't know anything, then how will you know what's to be done and what's not to be done? Ако нищо не знаеш, къде ще знаеш какво трябва и какво не трябва да се прави? And probably Team Chana or Team Jana Navidora Asura. So they don't know because they're Asuras. И те не знаят тези неща, защото са асури. They don't take any direction from Krishna. Те не приемат наставленията на Кришна. Or from Shastra. Или на Шастра. The Socham, and they're unclean. И на Шаучам, те не са чисти. For them, everything is all right. За тях всичко е окей. Before they eat, they look at their hands. It's clean. I washed them 3 weeks ago. Преди да се нахранят, те си поглеждат ръцете и казват, чисти са. Преди 3 седмици ги мих. And after they eat, they think, well, few remnants is all right. I can take the food later. И след като се нахранят, пак поглеждат и казват, има малко остатъка, окей, няма проблем. So they have no, what's clean and what's not clean, they have no discrimination. Така че те не могат да разграничават кое е чисто и кое е нечисто. Therefore, they've done tests all over England. For England is supposed to be an advanced Western country. И затова са направили такива тестове из цяла Англия, която се предполага, че е напреднала западна страна. So they've done tests all over England, and they found out in all these places, every public place, it's covered with stool. И са открили, че в Англия на всяко публично място има изпражнения. Because people, they pass stool. Понеже хората се изхождат, They don't think there's any reason to wash their hands. They have no time to wash their hands. И те не си мислят, че има нужда да си мият ръцете, нямат време да си мият ръцете. So they offer their remnants all over England. И затова те оставят своите остатъци из цяла Англия. So this is called lack of discrimination. Това се нарича липса на разграничаване. Just like people have dogs. Както хората си държат кучета. And they kiss the dog. Ooh, feel love you. Ooh. И те целуват кучетата си. Милото куче, колкото обичат. So they're kissing the dog and the dog is licking its behind. Те целуват кучето, пък кучето си ближе задник. So instead of
sharing something like pan or something, the dog is passing a stool right to you. I love you too. Here's some stool. Some remnants you can have. Кучето, понеже ще обича, ти предава директно неговото изпражнение. Казва, ето, вземи остатък, може да вземеш малко остатъци. And people think that this is love. И хората си мислят, че това е любов. Oh, the dog loves me. Ама кучето ме обича. No one else loves me but my dog. Никой друг не ме обича, освен моето куче. Actually, if you were dead, the dog would love to eat you. Всъщност, ако си мъртъв, кучето ще обича да те изяде. So this is lack of discrimination. Това е липса на разграничение. There's no knowledge, there's no discrimination. Няма знание, няма разграничаване. There's no perspective on what this world actually is. Няма никаква визия за това какво представлява този свят. We think it's an opportunity to be enjoy. Ние си мислим, че това е възможност да се наслаждаваме. And if someone comes along and says, what is there to enjoy in this world? И ако някой дойде и ни каже какво толкова има, за да се наслаждаваш това свят. Well, there's so much nice food to eat. Ние казваме, има толкова хубава храна. I'm so happy when I'm asleep. Аз съм щастлив, когато си спа. So many beautiful women and men. Има толкова красиви мъже и жени. And you can play video games and kill things. И можеш да играеш видеоигри и да избиваш разни неща. But if you peel off one little inch of skin from someone, Но ако на някой му обериш един тънък слой кожа, then you can see how beautiful they are. тогава ще видиш колко са красиви. That famous story of that lady with beauty, the beautiful princess. Като историята за тази красива принцеса, that everyone knows. която всеки знае. Not the princess, but they know the story. Не принцесата, но всички знаят историята. So how the princess, one lusty prince came and wanted the princess. При принцеса дошъл един похотлив принц, който искал. But the princess wasn't interested. Обаче принцесата не била впечатлена. So, but she promised the prince her beauty. Но тя обещала на принца своята красота. If she could come back in 1 week. И му казала, ще ти я дам ела след една седмица. So for 1 week she took purgatives. И в продължение на една седмица тя взимала такива слабителни средства. Passed stool, vomited. Изхвърляла изпражнения, повръщала. And collected it all. И събирала всичко. And the prince came back. И когато принцът се върнал, he knocks on the palace. почукал на портата. Some very haggard, disgusting lady answers. Една много така отвратително изглеждаща и мършава жена отворила. And he said, I've come for the princess and for her beauty. И той казал, аз дойдох за принцесата и за нейната красота. She said, well, I'm that princess. Тя казва, ето ме, това съм аз. How is it possible? You're disgusting. Той казва, как е възможно? Ти си отвратителна. So she said, well, I put all my beauty in pot for you. Тя казва, аз ти заделих цялата си красота в един съд, в една делба. So he went to collect her beauty. И той отишъл да събере нейната красота. And in this pot was all the vomit and stool and urine. И в този съд била цялата всичко, което тя била събрала. And then she explained to him where all her beauty came from. И тя му обяснила откъде е дошла цялата им красота. And he became disgusted. И той се отвратил. And now he's a big book distributor. И сега станал велик книгоразпространител. So that's proper discrimination. Това е правилното разграничаване. And on that basis one can act with some conviction in Krishna consciousness. И на основата на това човек може да действа с някаква убеденост в Кришна съзнание. Otherwise we try to go forward in Krishna consciousness. Иначе се опитваме да напреднем в Кришна съзнание. And Maya says, don't be in such a hurry. Майя ни казва обаче, не дей толкова да бързаш. There's a few things you've missed. Има няколко неща, които I've left the good things for you for last. Има няколко неща, които си пропуснал, аз съм ти запазил хубавите неща за десерт. Don't worry, just take a peek. You don't have to take it, just take a peek. Take a peek? Peek. Just open your eyes a little bit and
take a look at it. I'm just offering it to you. You don't have to accept it. Само аз ти предлагам няколко неща, само да надзърнеш. Не е нужно да ги приемаш, само да видиш какво ти предлагам. If you don't like what I'm offering, then just go back to Godhead. I won't be insulted. Ако не ти харесва това, което ти предлагам, може да отидеш обратно при Бога, аз няма да ти се обида. Just like Vishwamrita Muni. Както Вишвамитра Муни. He was meditating for 60,000 years. Той медитира в продължение 60 000 години. And Indra became disturbed. И Индра се притеснил. Why is this man meditating? Защо този човек медитира? Maybe he wants to become Indra. Сигурно иска да стане Индра. So Indra has his secret weapons. Индра си има такива тайни оръжия. His infallible weapon. Неговото непогрешимо оръжие. And he called her Menaka. И той извикал Менака. Си казва, добре, казвам се. So Brahma came and finally gave him a second initiation. Тогава дошъл Брахма и най-накрая му дава второ посвещение. So one has become so determined. И така човек трябва да стане толкова решителен. One has to have so much knowledge, so much discrimination. Трябва да има толкова много знания, толкова разграничителна способност. That one can proceed with determination in devotional service. Да може да възприема нещата с решителност в правилното служене. And then one can actually develop some skill. И тогава той ще може да развие някакви умения. If one concentrates on devotional service, then one can become skillful, especially in the 6 loving exchanges. Ако човек стане опитен в правилното служене, той ще развие способности, особено в 6 вида обмяна на любов. One can learn how to do those activities in devotional service and actually do them out of love for Krishna. Човек ще може да се научи да извършва тези дейности в правилното служене и то да ги извършва с истинска любов към Кришна. And when one is completely absorbed in love for Krishna, one comes to the highest platform of devotional service, one becomes an actual pure devotee. И когато човек е погълнат в любов към Кришна, той се издига до най-висшето равнище на правилното служене и става чист предан отдаден. One obtains the highest character. И придобива най-висшия характер. So, it is not that we're simply trying to become detached from the material world. Не е така, че ние се опитваме просто да станем непривързани към материалния свят. One of those, his body is his blood and guts and bones. One of those lectures where the devotee says, oh, this body is just blood and guts and bones, and everyone walks out feeling nauseous. Не е като една от тези лекции, които преодание говори как тялото е само торба с кръв, кости и упражнения. But when it's time for prasadam, everyone gets enlivened again. И всички се чувстват зле, обаче като дойде прасадам, всички се съживяват. No, it's actually the detachment means attachment to Krishna. Не, истинската непривързаност означава привързаност към Кришна. There's a positive side to the shadow. There's a real world. Има позитивна страна, има сянка, но има истински свят. We're only asked to give up the shadow. От нас се иска само да изоставим тази сянка. Not the actual world. Не е истинския свят. Narupam asyeha tato palabdite nanta nachadir nachasam pratishta ashvatam enam su vimruda mulam asanga shastrena dridena chitva. So we have to cut off our attachment to this world with the weapon of detachment. Читва означава, че ние трябва да разсечеме привързаността си към този свят чрез оръжието на непривързаността. And renunciation. И отречението. Sharpened with the sword of knowledge and discrimination. Подостен с меча на знанието и разграничаването. Tataksatam tat parimagatavyam yasmin gatana nivriti. Tatak parimagatavyam is tatakpatam tat parimagatavyam. So marga is like
is the path. Марга е пътят. So after we become discriminating, we have knowledge, and we become detached, and we have some renunciation. След като сме придобили способност да разграничаваме, станали сме непривързани и сме развили някаква отреченост. Padam means situation. Падам означава установени. Zvingata, where we want to go. Когато сме постигнали това, къде искаме да отидем? It's not enough just to become detached from the material world. We should know where we should become attached. Не е достатъчно човек просто да стане непривързан към материалния свят. Трябва да знаем къде да се привържем. So one should search out that situation. By going to that place, one will never come back to this material world. И се казва, че човек трябва да стигне до това място, където няма да се върне отново в материалния And there surrender to the Supreme Personality of Godhead. И там да се отдаде на върховната божествена From which the material world has come and is expanding since time immemorial. От когото този материален свят произлиза и се разширява от незапомнени времена. So the real source of this world is Krishna. И така истинският източник на този свят е Кришна. He's given it to us so we can try to enjoy here falsely. Той ни го е дал, за да се опитваме да му се наслаждаваме лъжливо. He's put us into this virtual reality where we falsely believe that we're the enjoyers. Той ни поставя в тази виртуална реалност, където ние по погрешка се смятаме за наслаждаващи се. But actually Krishna is the enjoyer. Но всъщност той Кришна е наслаждаващ. And we're here we're the sufferers. А ние в този свят страдаме. We've come here as trying to become avatars. Ние сме дошли тук, опитвайки се да станем аватари. But we become the mudha avatars. Но ние сме станали муда аватара. We're the fool avatars. Аватара на глупака. Therefore, yata tura mula nishechanena tipyanti tatskanda buddho prashaka prahanaratscha yatendriyanam tataiva savaharanam atiteja. That our whole philosophy is that we should understand that Krishna is the root. Цялата наша философия е да разберем, че Кришна е коренът. And if we actually want to be nourished, we have to water the root, the real root. И ако ние наистина искаме да бъдем подхранени, трябва да поливаме истинския корен. Not the false root of this material existence. А не фалшивия корен на това материално And съществуване. then the water will go to all the leaves and branches. Тогава водата ще се разпространи до всички клони и листа. If you keep on pouring water on a shadow, Ако изливаме водата върху сянка on a reflection, или върху отражение, one is just wasting the time. ние просто си губим времето. So if we pour water on the real root, then actually we'll be doing something valuable. Ако изливаме водата си върху истинския корен, тогава правим нещо ценно. So we're all supposed to be serving Krishna. И затова от нас се очаква всички да служим на Кришна. And if we do that, everything we do will be valuable. И ако правим това, всичко, което правим, ще има някаква ценност. If we try to serve Krishna under the guidance of his representatives, Guru, Sadhu, and Shastra, then everything we do will actually have some value. Ако се опитаме да служим на Кришна, следвайки неговите представители, Гуру, Саду и Шастра, We'll be able to take happiness because we're also part of the tree. ние също ще изпитаме щастие, защото сме също част от това дърво. We serve the real tree, then we're part of it, so we'll also get some happiness. Ако служиме на истинското дърво, тогава ние също ще изпитаме щастие, защото сме част от него. Otherwise, we'll just waste our time. Иначе просто си губим време. Purusha prakriti stohi bhungte prakriti jangunan karna guna sangosya sad asad yoni janusa. So, if we want to imitate Purusha here, Ако искаме да подражаваме на Пуруша тук and try to exploit Prakriti, и да се опитваме да експлоатираме then we're going to have to have sometimes good and evil. Ние ще получаваме понякога добро, понякога зло. Actually, it's all evil. Всъщност винаги е лошо. But sometimes we think it's good, sometimes we think it's bad. Но ние понякога си мислим, че е добро, друг път, че е лошо. In India, they pass stool on the field. В Индия ходят до туалета в полето. And there's
some Indians, some people who pass stool on the field, they believe that when the sun bakes the stool on the top, it becomes purified. И някои там си мислят, че ако се изходиш по голяма нужда на полето и когато слънцето напече, изпражнението отгоре се хване кора от слънцето, това означава, че се е пречистил. That's the good part of the stool. Това отгоре е добрата част на... And that wet part is bad. А тази много мократа част тя е лоша. But since the subject matter is stool, it's all bad. Но тъй като става въпрос все за изпражнение, то все е лошо. There may be, out of the bad stool, there may be some part which is relatively better. Може да има някоя част от изпражнението, която е относително по-добра. So without Krishna, this whole existence is just a waste of time. И така без Кришна цялото това съществуване е една загуба на време. And if Krishna is there, it's all valuable. А ако Кришна присъства, тогава всичко е ценно. So that's what we have to learn. Това е което трябва да научим. We have to give up this idea that in the future, by some divine arrangement, I can actually enjoy here. Трябва да изоставим тази идея, че в бъдеще по някакво божествен аранжимент аз ще мога да се наслаждавам тук. Forever. За винаги. Everything will be, I'll just be on that lotus flower and I'll have 4 heads. Всичко ще бъде перфектно, аз съм седнал на лотосов цвят, ще имам 4 глави. I'll be on top of the world. Ще бъда на върха на света. Anyone who tries to get on the top, I just kick him off. И ако някой Get off my lotus flower. Ако някой се опитва да се добере до върха, аз само ще го изритам и ще му кажа, махни се от лотосовите ми цвят. But even Brahma dies. Но дори Брахма умира. There is no ultimate solution to material existence except for Krishna consciousness. Освен Кришна съзнание, няма друго крайно разрешение на проблемите в материалния свят. So I'll stop there. Ще спрем тук. Благодаря. Any questions? Някакви въпроси? Yes. Maharaj, can you share with us some practical tips of memorizing verses? Дали може Махарадж да ни каже няколко практични съвета как да запомняме шлоките? Yeah, just study the verses. Просто трябва да ги изучавате. I mean, there's so many practical tips. Има толкова много практични съвети. Like this verse, which I forgot part of it. Yeah. Narupam asyeha tato palabdyate. So, can you repeat that now? Както този стих, който сега цитирах, можеш да го повториш? Who can repeat that verse? The first line of Кой the може verse. да... Narupam asyeha tato palabdyate. Nantana chadirna cha sampratishta. So, what about the first word? Коя беше първата дума? Oh, the first. Yeah, okay. Na rupa. And then what's the next word after that? А следващата? What's that? Asya. Narupam asya. So, can you repeat the first 2 words? Може да повториш първите две. So, therefore, you're learning the verse. Right. Right. Take it a little bit at a time. Отнема малко време. And learn the word na means not. И трябва да знаем какво означава. На означава не. Rupa means form. Рупа означава форма. Asya of the tree, Асия означава на дървото. referring to the previous verse. Имайки предвид So предишния then, стих. Narupam asyeya tato tata. Then upalabhyate, foundation. След това опалабята означава... No, foundation. Narupam, where is situated? Upalabhyate. Се намира, установено. So then learn the translation. Тогава научаваш превода. Then it has some meaning. It's not like then we narupam asyeya tato palabhyate. No one knows of this tree, the real form of this tree. И тогава научаваш, че всъщност този първия ред означава, че никой не знае истинската форма на това дърво. Where it's situated. Къде се намира. No one knows where the real form of this tree is situated. Никой не знае къде се намира истинската форма на това. So therefore it has a meaning. И така стиха има смисъл.
Anything else? Нещо друго? Yes. На български въпросът ми е, нали, знаем, че този свят е една сянка, обаче въпреки това трябва да се грижим за тялото, нали, по някакъв начин. И за други неща, като сметки и така нататък. Нали, как да правим баланс между духовния живот и нали, просто да заживеем, да поддържаме тялото и така други правилно основни така, как се казва, нужди, да. Това е въпрос. We have heard that this world is a shadow, but still we have to maintain our body and take care of. Yeah, maintaining shadows are very important. Поддържането на сянката също е много важно. We have a very important shadow. Нашата сянка е много важна. So, but this shadow, when we use in Krishna service, has some importance. Когато използваме тази сянка в служене на Кришна, тогава тя има някаква стойност. It can lead so many other shadows Тя може да поведе много други сянки back to reality. обратно към So we take care of the shadow. реалността. И затова ние се грижим за за сянката, използвайки я в служене. Therefore, it becomes reality. И тогава това се става реално. Because it's not that the body becomes important when it's used in Krishna service. Не е така, че тялото става важно, когато се използва служене на Кришна. But because Krishna is there, therefore it becomes important. Но понеже Кришна е там, затова то става важно. Therefore it acts like Krishna. Затова то действа като... Just like any battlefield is not important. Както всяко едно бойно поле не е важно, всяко едно. Because Krishna is there, it becomes spiritual. Но понеже Кришна е присъствал там, то стана одухотворено. So we take care of this body because it belongs to Krishna. Затова ние се грижиме за това тяло, защото то принадлежи на Кришна. And it's used in Krishna's service. И го използваме в служене на Кришна. Otherwise it's just a shadow. Иначе то си е просто сянка. But we have a spiritual shadow. Но ние имаме духовна сянка. Therefore it can help spiritualize other shadows too. И това може да ни помогне да удохотворим и други сенки. And wake up the soul within the shadow. И да събудим душата, която е в тази сянка. All right.